once again usinikele leli thuba lokuthi siphinde sihlangane ngalolu hlobo sixolisa ukufika lithi ugesi ufuna ukuphazamisa ukungabikho kwawo kukhona ukufuna ukuphazamiseka kodwa already uJesu already sasesiphambanweni kwaqala kwamanifest amandla esiphambano. Amen. uJesu sasesiphambanweni lithi iBhayibheli ngenxa yokuba ubusiko labaJuda ukuthi umuntu mangabe sesiphambanweni ngaphambi kokuthi afe babephulwa imlethe baphula imlethe kodwa uJesu bathi kumina nawe mangabe sesihlangene nesiphambano ukuthi asimkhonze uNkulunkulu. Let's find number 1 ukuthi sengiyazana nesiphambano. Zikhona izinto ezenzakalayo la ngaphandle mhlawumbe umuntu angeke azazisho kodwa umuntu osehlangene nesiphambano enye yezinto ebhekekile empilweni yakhe ukuthi akamkhonze uNkulunkulu. Now induna yekhulu was only observing from a distance. But ngenxa yokubona nje lokho akubona engak-experience-anga waphindela emuva engasafani nakuqala ngoba awukwazi ukufika kuJesu impilo yakho iphinde ifane nalokho kade uyikona. Now induna yekhulu ibuyele emuva isiyokhonza uNkulunkulu ithi yamkhonza uNkulunkulu yangagcina lapho kunento eyenzayo induna yekhulu ithi surely this was a righteous man. Yaqala yafakaza umzalwane uhlangene nesiphambano uyamkhonza uNkulunkulu kodwa hayi kunengoma ethi akuvuma ngithule. Uma ngabe uhlangene kahle nesiphambano akuthuleki. Amen. Uma ngabe uhlangene kahle nesiphambano your surroundings must know ukuthi kukhona okwenzakalile empilweni yakho. Owesifazane waseSamaria wathi behlangana noJesu emfuleni mabe sebehlukene uya ngejubane uthi wozani kubona umtshele konke indaba yokuhlala esiphambanweni. Indaba kaJesu nempiliselo kaJesu iyadlula noma uJesu esefile. Iyadlula noma esembelwe. Iyadlula noma esevukile.
noma engasekho eselukile after 40 days indaba kaJesu sasele uJesu mangabe sesiphambanweni enye yezinto ayenzile ukuthi he multiplied himself. Okay. Uma ngabe esiphambanweni wayozala ibandla he multiplied himself. Yeah. A leader, a good leader is a leader able to multiply himself. Okay. Uma ngabe uyi-leader and uba Bishop wakwathi indaba ye-gatekeeping ukhongolo ukhuluma ngendaba ye-gatekeeping. Yeah. That's not good leadership. Yeah. Ngoba mangabe unjalo i-ministry yakho ifa nawe. Yeah. Whatever your business dies with you. Yeah. Uma ngabe, but a good leader raises leaders. Yeah. That's good leadership. Mhlawumbe iyalinka lento esenhlizweni yami kakhulu lezi zinsuku ye-fruitfulness. Okay. Called ukuthi be fruitful and multiply. Yeah. That is the mandate from God. Yeah. In fact, that's one of the things uJesu aziyele esiphambanweni. Yeah. And wangagcina ngokuyiyela esiphambanweni wafika esiphambanweni wayidemonstrator. Yeah. uJesu esiphambanweni ukuza multiply. Yeah. Ngoba uJesu was fruitful. Amen. Hallelujah. So ke induna yenkulu yafakaza yamdumisa uNkulunkulu yabe seyafakaza. Amen. Hallelujah. Amen. Kodwa ke bakhona futhi abazomela kude nesiphambano. Yeah. Verse 49, but all those who knew him, including verse 17. 1 Corinthians 1, 17, sime 24. Hallelujah. Power of the cross. Chapter 1, verse 17. 17 to 24. Ngokuba uKristu kamthumanga ukuba ngibaphathise, kepha ukuba ngishumayele ivangeli, kungabi ngokuhlakanipha bentshumayelo ngokuba abaJuda babezizibonakaliso namaGreki afuna ukuhlakanipha, kepha thina sishumayela uKristu obethele esiphambanweni, isikhubekiso kubaJuda, ubuwula kubabezizwe, kepha kubo ababiziweyo abaJuda namaGreki sishumayela uKristu, amandla kaNkulunkulu nokuhlakanipha kaNkulunkulu. Amen. SizuPaul la ekhuluma laseKorinte kukhona izinto eziningi ezibalulekile uPaul ayishoyo. Kodwa ngicela ukusho leyo ukuthi ke ziningi izinkolo ezikhona esikhathini esiphila kusona njengamanje. Kunentshumayelo baba uBishop akayenze uma ngabe ethi ke umuntu angaphila yena emva kokufa, is there life after death? Bese yaqala izinto ezinkolo zonke sizama ukuphendula lo mbuzo ukuthi kuyokwenzakalani mangabe umuntu efa, kwenzakalani after death. Now zonke izinkolo zama ukuphendula lo mbuzo, but ngizama ukuthi ziningi izinkolo ezikhona ongayibala neChristianity bayibala lapho ezinkolo enye ekhona, but there is something esenza thina abantwana bakaNkulunkulu sihluke, and that thing is the cross. Yeah. That's the only thing esenza sihluke. That's the main thing esenza sihluke kwezinye izinkolo, ukuthi thina owethu master ethi inkosi iyile esiphambanweni. Iyona nto esenza sihluke thina ukuthi eyethi inkosi yithi efele thina abalandeli bayo. Yangagcina ngokufa yavuka ethuneni yakuhlula ukufa yakunqoba ukufa. Amen. Now
enye yezinto esenza sihluke sibe neqolo ukuthi noma ngeke kwazi ukudebate nabo noma ngeke kwazi ukuphendula imibuzo abayiphendulayo kodwa mina ngafelwa ngathenwa ngenani eliphakeme iyona into engenza ngibe nesibindi ukuthi ngafelwa and ithuna leyami inkosi li-empty eleyami inkosi alinamathambo ithuna amen iyona into-ke eyenza thina abantwana bakaNkulunkulu thina abazalwane sihluke but kunento engiyiqaphelayo ukuthi esikhathini esiphila kusona iy'nkolo zifuna ukukhonza ngendlela abantu abasey'nkolweni bafuna ukukhonza ngendlela ethandwa yibo bafuna ukumkhonza uNkulunkulu njengokubatshwa kwey'nhliziyo zabo unfortunately isiyangena lento nasemzimbeni kaKristu isikhona leyo nto ukuthi sifuna ukukhonza uNkulunkulu hayi ngokwendlela yakhe kodwa ngokwendlela thina esifila ngayo nesizizwa ngayo and the moment we do that asakhonzi yena ngoba yena usinikile ngoba uNkulunkulu udecidile ukusebenzisa izinto ezidelelekile ukushafisa lezi ezibukeka zinamandla amen now ithi-ke the message of the cross is foolishness why kube foolishness indaba ye-message yesiphambano ayifuni ingqondo yami ingqondo yami does not understand indaba yesiphambano and noma yini ingqondo yami engakwazi ukuyicomprehenda becomes foolishness noma yini engaphezulu kwengqondo yami noma engaphansi kakhulu kwengqondo yami ivele ingayenzi sense iba senseless so umuntu wenyama umuntu osezweni lapha ongaphandle uma ngabe ezwa izinto nendlela esiphila ngayo ukhona ngempela umuntu ongahlala 21 days engadlile ukudla that is foolishness empilweni ongakhona akayazi leyo that is foolish why ufile ngani for 21 days ukadla you cannot they don't believe that you can survive for 21 days ungadlile ukudla ngoFebruary nje sizile ukudla abohlangothithize engakukhuluma nabo noma sasingakhulumi ngokuthi sifastile ngaleso sikhathi but kwafika nje ukuthi sifike kuleyo topic and mangibuza nani nike fast yes we do ayi uyabona ukuthi abayi-understand why ukuba yilabo abangabamkeli uJesu babhubha behlele endlini ezinhle babhubha bedrayiva imoto ezinkulu babhubha
kwakhona odecidayo ukuthatha umkhonto wakhe angazi kwakuyisiphi isizathu sakhe wazomgwaza ohlangothini waphuma amanzi negazi. Amen. And lawo manzi negazi akhuluma the cleansing. That's one of the things esiyitholayo uma ngabe siza esiphambanweni sika Jesu hayi noma isiphi isiphambano. Ekseni sikhulume ngokuthi impilo kaJesu yonke ibinakho ba-attract abantu, ibinakho ukubadonsela kuyena abantu amehla abheke kuyena uJesu. Lento yenzeke noma esesesiphambanweni uJesu still amehlo wonke abebheke kuyena. I will prove to you ukuthi why ngithi wonke amehlo. Angisho ukuthi amehlo alaba bebelethela kuphela ibheke kuyena, ngithi wonke amehlo aye around ibheke kuyena. Ngikusho ngoba ngisho ababesesiphambanweni beseyinhlungwini sibezwa beqala manje bekhuluma naye. Uyaqala ongapha uthi kanti wena usiye yini uMesaya, sikhulule nathi. Waphendula lo ngabe awu kanti nawo umsaba uNkulunkulu. Even ababesebuhlungwini babebheke kuJesu. Ngoba noma esefa uJesu impilo yakhe still yayidonsa abantu ibadonsela. Angazi ukuthi velaphi into yokuthi ngithi ngumzalwane kodwa impilo yami kube yiyo ehlehlisayo. Ngoba uJesu esimlandelayo impilo yakhe sithe even engakazalwa indlela nje azointroducewa ngayo kuMaria. Kwaze kwamangala kwayena uMaria mangabe ingenosu uGabriel fika kuyena ithi wena obusisiwe ofumela umusa ubusisiwe sifazane. Uthi uMaria hayibo uhlobo lokubingelela lo. Ngiyacabanga ukuthi emva kwengxoxo yakhe noGabriel waqala wayixoxa manje lento labantu uthayibo kunento engayi-understand la. Kunengelo sefike kumina izongitshela into engayi-understand. Angiyazi indoda mina izokwenzeka kanjani lento. Ngoba yonke impilo kaJesu ibiwadonsa amehlo. And uma ngabe inkosi idecide ukuthi hayi akukhali census bayasuka bayahamba baye eBethlehem bayobalelwa khona kwayinokho waya ngoba phela sengiyisitizini la eHammersdale manje wayefanele ngiyobalelwa enkandla la ngazalelwa khona kwayinokho kusho something. Then uJoseph uma ngabe fika lapha by the way ayizange yenzeke kwalo census abazange babalwa abantu wabiza ukuthi abantu abeze kwathi uJoseph yena angizwa abanye kukhulunywa nabo ukuthi nabo bangobalelwa bezalelwa khona kodwa uJoseph ukuthi akangobalelwa lazalelwa khona eBethlehem. And mayifika abasabalwa abantu angazi kahle isequence of events ukuthi kwenze ukupho kwafika kuqala ukuthi icensus yakhanselwa before uMary asikwe noma yathi seyikhanseliwe kwayima uMary wathi uMary sesikiwe kwayima ikhanselwa angazi. But kungenzeka ukuthi wathi mangabe sikwa uMary uJoseph ehambe eqatazela manje lokho zonke yonke iminyango yezibhedlela nangu umkami uyasikwa manje fanele atete nangu umkami uyasikwa. Mind you, everyone knows ukuthi lozozalwa igama lakhe okathi uDressed umbuso yakumasemahlombe akhe igama selidumile manje layaziwa lokho. So mangabe fike nokho uJosepha ibhedlela zonke igcwele akafinyelelwa indawo azotetelwa kuyona. But igama already selispreadekile zonke ibhedlela knew ukuthi lo wethu uzoba inkosi yamaJuda uzozalwa namhlanje. Asazi uzozalelwaphi ngoba yonke impilo yakhe yayi-attractive. Wonke umuntu bayikhuluma ngamehlo ezekele. Kodwa ke to cut the long story short, noma sesesiphambanweni uJesu izwi nezwi alikhiphile lenza lobe ngamnakile ama-families alezi ezinye yileli sebezila zimnakuthi lo ofayo bathi abanye bethuka amabefa lozothi baba bathethelele hlobo lomuntu noma uJesu ufa eshumayela akahlehliswa izwi.
bafulathelise izindlebe zabo eqinisweni baphamukele ezinganekwaneni. Isikhathi esiphila kusona bazalwane isikhathi lapho khona mawungakhulumi lento engiyithandayo then you are my enemy and I will frustrate everything oyenzayo even if iyizwi laNkulunkulu. Isikhathi esiphila kusona isikhathi lapho khona izingcezu zikaNkulunkulu uNkulunkulu ayimise phambi kwethu zi-forced ukubeka izwi eceleni senze lento ezosikitaza ukuze sibe khona. Amen. Isikhathi esiphila kusona isikhathi lapho khona izingcezu zikaNkulunkulu uNkulunkulu ayibeke phambi kwethu zizithola zi-under pressure ukuthi zikitaza imizwa yethu ngoba mengakwenzanga lokho inkonzo ngeke iqhubeke. And uPaul uthi for the time will come when they will obani lo they, that is the church. Aglonizwe, it's the church. It's the church. Kulula ukushumayeza umuntu ongaphandle ukumtshela ukuthi phenduka. Phenduka. uJesu wakufela esiphambanweni umuntu ongaphandle athi awumuntu umuntu ongithanda kangaka aphenduke. But umuntu olangaphakathi owazizwi owazama verse okhuluma ngezilimi it is very difficult ufuna ukukhuluma ngalendlela ngoba umuntu olangaphakathi uthi ethi go astray athi umoya ongcwele uthe ngoba mangabe sethe umoya ongcwele uthe ngiyakuza ukuphikisa enza into ebheke eceleni athi umoya ongcwele uthe lithi izwi kaNkulunkulu la for the time will come when they will not enjoy sound doctrine. Sound doctrine. Sound doctrine. Isifundiso. Ngicela umfundele ngesiZulu sound doctrine. Isifundiso esiphilayo. And like I any yezinto ezisifundiso esiphilayo it's order. And thina ngoba siyathanda ukuthi sihamba ngomoya sibalekele order ngoba asisifuni isifundiso esiphilayo. Amen. I-order is sound doctrine. Konke okwenziwa makwenziwe ngenhlelo nangemfanelo. It is in the word of God bazalwane indaba ye-order. It is sound doctrine. Amen. Uthi Paul, for the time will come when they will not enjoy sound doctrine. Ayakho nje umoya laphayana nje kuyaperform nje. Sound doctrine abayifuni sound doctrine. Amen. Lento ya prophet wakudala with this time will come. Oh bazalwane, it is my prayer ukuthi singafunyanwa sibalwa kulabo abangayifuni sound doctrine. Amen. But after their own lust shall they heap to themselves teachers. Ngenxa yokungafuni ke manje this sound doctrine ekhulunywayo la ekhaya bese beyifunela bona othisha angazi lothisha oyifunele wena ukuthi ke uzokufundisa into efunwa uNkulunkulu yini ngoba uNkulunkulu usinikeze othisha abafuna abasifundise. And that's one of the things esithola esiphambanweni ukuthi uNkulunkulu uye uzositshela ukuthi sizomkhonza kanjani. I've said that. Now ngoba sisifuna isifundiso esiphilayo sizosifunela ukuthi hayi kungcono usibanibani and leyo uthi khona njengamanje emabandleni uma ngabe kufanele kungena leader kuyavotwa. Sifuna umfundisi esizomthanda thina ozosifundisa ngalendlela esiyifunayo thina ngalendlela esiyithandayo thina hayi ngendlela eshiwo yizwi kaNkulunkulu. Hallelujah. But after their own lust shall they heap to themselves teachers, having itching ears, and they shall turn away their ears from the truth. Once wakala wabaleka from the sound doctrine, usuyakala we are shifted away from the truth. We are shifted away from the truth. We are shifted away from the truth. Hallelujah.
And they shall turn away their ears from the truth. Bayokubalekela bayobalekisa indlebe zabo eqinisweni, and shall be turned unto fables. Amen, bazalwane. Amen, bazalwane. Now, isikhathi esiphila kusona, uPaul wakhuluma ngaso kudalo, bazalwane. Level yakho, the more you grow, the more nazozikula. The more you grow, the more nazozikula. The more you grow, the more nazozikula. Why kube njalo? Ingoba uma ngabe kuzi temptation empilweni yami, uma ngabe sengumzalwane, i-temptation ivela from devil, and i-temptation inenhloso eyodwa ukuthi angiwe angithuka uNkulunkulu angihlehle enkosini. But uNkulunkulu konke kusebenzela lokube ngokuhle kwabamthembayo. Uthatha the very same temptation ayenze ibe i-test. And inhloso ye-test is to promote. Inhloso ye-test is to promote. So uSathane uthi ekuphosela isilingo, uNkulunkulu leso silingo asenze sibe isivivinyo. And uma ngabe uyiphasile leyo test, you move to the next level. Isizathu esingenza ukuthi ngibhekane ne-test eyodwa all the time kuphela u5 years ngicela ngoba ngakayiphasi. I-test ihlula ngoba sengiyiphasile, bengakayiphasi ngizoyiphinda. U-grade 1 ngihlala kuyena until ngimphase. Only now, and like South Africa, try usehlale kakhulu asimdlulise. Udlulisiwe akaphasanga, udlulisiwe. Amen. uNkulunkulu ke angikezwe ukuthi uyadlulisana. Ufanele uyiphase i-test. Amen. Ufanele uyiphase. Ufanele uyiphase. Amen. Hallelujah. And ngicela sibuke nje. Ngibuka lento yokuthi ke the time will come when they will not endure sound doctrine, but after their own lust shall they heap to themselves teachers, having itching ears, and they shall turn away their ears from the truth, and shall be turned unto fables. Ukushunyayelwa kwevangeli kulesikhathi esikusona kulwiswa ngalendlela emangalisayo. Yabona uma ngabe ushumayela ungahlukanisi, yes, uma ngabe ungahlukanisi hayi ulandelwa zihlwele. Ukhona usopolitiki wayisho njalo la emsakazweni, ilandelwa zihlwele, bathi uyihlwele ibonakala evotini. Amen. But uma ngabe ivangeli elihlukanisayo hayi akufunakali lelo, ngoba siyamthanda uNkulunkulu, and thina ama-Afrika siyaziwa ngokumthanda uNkulunkulu. Kodwa simthanda uNkulunkulu nezinto zethu, asifuni ukuyishiya izinto zethu. Manje isiphambano ingakho phela ubona abantu abaningi noma bemthanda noma bekhonza, angazi noma ke bayakhonza yini, kodwa ke sisho njalo noma bekhonza abafuni ukushiya izinto zabo. Ngenxa yokungafuni ukushiya izinto zabo banayo lento yokumbeka eceleni uJesu, ngoba uJesu comes with the cross, and i-cross isho ukuthi ihlukana nezinto. And uJesu displayed that on the cross. Wahlukana nengubo yakhe benzelana unkatho ngayo. Amen. Babelana ngengubo zakhe. Ngoba when you come to the cross, kunezinto zami ekufanele isale manje ku-cross. Now that's why ke ubona ke manje they shy away from sound doctrine. Ngoba i-sound doctrine izothi
angiyeke ukwenza izinto ezithize engiyithandayo mina kanti ziyi-disorder. Yeah. Okay. Amen. Hallelujah. Philippians 3 verse 18. Wow. Hallelujah. Amen. KwabaseFilipi chapter 3. Amen. Noma i-draw i-attention. Ngoba ukuthi I have your attention does not mean you like me. Okay. Ukuthi unginakile akusho ukuthi ngoba ungikhonzile noma ungithanda. Yeah. uJesu akasithembisanga ukuthi in fact usitshelile ukuthi izwa lingammelanga mina. Nangeke lize linamukele. Yes. Amen. Akasifihlelanga lokho. Now enye yezinto ke manje eyenza isikhathi esiphila kusona abazalwane bangathandeki ukuthi kuneqiniso esikhulumayo. Yeah. And I boldly say iqiniso Yeah. ukuthi uJesu uye abazalwane bengathandi ukuthi bakhuluma igama elithi munye umlamleli phakathi kwabantu noNkulunkulu ngumuntu uKristu Jesu. And lelo qiniso lelo limile linjalo liyoba njalo. Munye uNkulunkulu munye nomlamleli.
no Adam walingeka wona wawa kwabenqama ubudlelwane and uNkulunkulu oniwe wacabanga ngizobuyisa kanjani ubudlelwane wathumela uJesu and ukuhlukana komuntu noNkulunkulu kufa uniphilisile nani nanifile ngenxa yephambeko zenu uphambuka kanjani ufile ngoba mawuhlukane noNkulunkulu ufile so ke mangabe ke sesize siphambanweni sifumana ukuphila our life gets restored amen kodwa khona into esiyitholayo la esiphambanweni power of the cross sithi amandla esiphambana uJesu esiphambanweni unikeze